Hello, everyone. Hello. Okay. Me and Gasper just stopped by to say hello to everyone. Today, Anya, Davor, and Sandy will take over the AMA, so I'm sure they'll give you all the information needed. Me and Gasper will go back to work with the rest of the team, but have an amazing AMA and all good for the token launch. Bye. Bye-bye. So let's wait for another minute or two if someone else jumps in, the academic 5, and then we'll start. So team, are we ready? Should we start? Yeah? Okay, so nice to be here with you today. For me, this is a rare occasion, so let's make it a great one. From my side, the AMA will be conducted in English. Sandy will then translate to Slovene and Davor to Spanish. And yeah, today we will start with the course of events for launch. Then the answers to your questions will be the next on the list, and then at the end our ending thoughts, and then we get back to work to make the launch as great as we have planned it. So yes, that being said, let's start. So today's course of events will look like this. First, we will set up and lock liquidity, which will happen half an hour before the launch, before 6 p.m. at UTC. In the meantime, in this half an hour, we will double check everything, establish the dumping wall, and then at 6 p.m. UTC, we will open trading and of course let you know on all our channels. So, the dumping wall, it's very important that you understand it. So the dumping wall itself is a replacement for vesting. For a project of our scale, it's important that vesting is in place, which in our case, of course, it is for all project wallets, for private sale, for all strategic sales. But we wanted to give you the power to hold your tokens. That's why you all have them on your wallets. And the dumping walls is a replacement of vesting. If anyone sells immediately after launch in the first 4 months, the dumping wall is in place. And, those sales are not such an optimal thing for the ecosystem. So the dumping wall will take 34% of the transaction and reward all others that hold and add to the liquidity. So some tokens of that transaction, of that deducted fee, will be also burned. So expect CryptoUnity's first burning event soon. So in the beginning, of course, the price might drop somewhat, but holders keep in mind that you are getting the rewards from dumping wall itself, which is rewarding you for holding, and your holdings will automatically increase in your wallets. That being said, when you want to buy or sell, you need to set slippage on PancakeSwap. For selling, you have to consider the dumping wall because of the dumping wall, you need to set it a bit higher, quite higher. We recommend around 45%, but keep it between 40 and 49 in the first month.
So you might need to try a couple of times, but it should work. This is, the problem and downside of decentralized exchanges. So keep in mind that cut will be shortly on our exchange, and then, of course, other exchanges on ours in about 4 months. So if you want a better user experience, you can wait and, of course, take it in the meantime. And don't forget, today the APRs are higher. This will close in approximately 2 hours. And that's about the better user experience. So if anyone will need our help after launch, turn to our customer support, turn to chat on our website, info mail. We are here. We will try to respond to you in the shortest time possible, but keep in mind that today the number of inquiries will be larger, so expect that we will respond a minute or a few minutes later than usually. So that's all for the beginning. I will let Sandy translate now. Okay, hvala še enkrat za predstavitev kratko. Danes smo z vami seveda jaz, Anja in pa Davor. Anja po dolgem času se spet malo pridružila na AMA dogodkih, tako da današnji je v bistvu en najbolj pomembnih AMA dogodkov, tako da jaz sem zelo vesel, da se nam je pridružil kar nekaj ljudi, mislim, da po moje največ do sedaj, tako da zelo lepo. Danes je v bistvu tisti dan, ki smo ga dolgo čakali, seveda tak en mejnik v CryptoUnityju. Zdaj bom pa v bistvu samo na hitro povedal, kako bo danes potekel današnji dan, da boste tudi vi vedeli, kaj mi delamo, kako se pripraviti, pa da boste imeli čim tako prijetno uporabniško izkušnjo. Zdaj, danes je v bistvu lansiranje kriptovalute CAT na menjalnico PancakeSwap, samo za vmesen čas, potem jo bomo seveda lansirali dodali na naš exchange oziroma našo menjalnico. Postavili bomo likvidnost in seveda likvidnost bomo tudi zaklenili. To je nek standard, ki se dela v kriptosvetu strani projektov. Vse bomo seveda dvojno, trojno počekirali, da je vse tako, kot mora biti. Potem bomo seveda aktivirali tako imenovan dumping wall, se pravi za prve 4 mesece bodo veliko više provizije pri prodajah. Tako da in potem se pravi ob uri, ko bo pripravljeno, bomo seveda odprli našo kriptovaluto CAT v bistvu celemu svetu za nakup. Na hitro samo mogoče o dumping wallu, kaj v bistvu to sploh pomeni še enkrat, če je kdo čisto novo prišel. Zdaj taki projekti podobni CryptoUnityju, se pravi res taki long term, dolgoročni projekti, imajo ponovadi vse predprodaje zaklenjene od začetka do konca. Tako da mi smo seveda nekaj zadnjih pustili odprtih, zato ker želimo vam dati seveda to našo kriptovaluto, da imate na denarnicah. Zato smo pa potem tudi predstavili ta naš mehanizem oziroma protokol dumping wall, kar pa v bistvu pomeni, da bojo s prvim mesecem zelo visoke prodajne provizije. Zdaj, kolikor, če se bo kdo od seveda tujcev ali kogarkoli odločil prodati, bo v bistvu zelo visoka provizija pri tem. Kar pa dumping wall v bistvu naredi, je pa to, da večino te transakcije razdeli med vse vas, ki v bistvu držite žetone. Tako da jaz verjamem, da v bistvu celotna Slovenija, čisto vsi pri nas, nam stojijo že od začetka in nam bojo tudi v prihodnje stali ob strani in seveda so zmagovalci te, ki v bistvu držijo. Tako da zdaj mi bomo pa seveda potem sproti tudi dodajali likvidnost glede na ponudbo in povpraševanje, kako se bo v bistvu cena CAT-a tudi gibala. Tako da nekaj seveda tudi te transakcije se bo, rečemo po angleško, zbrnalo oziroma zažgalo, to pomeni, da je tak deflacijski mehanizem, kar seveda pozitivno vpliva na naš ekosistem. Tudi bomo predstavili te v bistvu dogodke, tako da ogromno nas čaka v prihodnem letu. Zdaj tudi seveda imejte v mislih, da avtomatsko, ko imate vi vaše žetone v vaših denarnicah, ker boste jih držali, boste avtomatsko videli, kako se vam tudi viša zaloga teh žetonov. To pomeni, da te nagrade za tiste, ki držijo, seveda bojo v bistvu dobili teh največ tudi nagrad.
Zdaj, ko boste seveda želeli opraviti kakšen nakup, eden izmed prvih, ne vem, ali tudi danes, ali pa jutri, čez en teden, čez en mesec, kakorkoli, seveda je potrebno iti na PancakeSwap in tam potem kriptovaluto BNB zamenjati za CAD. Tako da to bo v bistvu tako bojo delovali te nakupi CAD-a na tej menjalnici. Tako da to bo nekako zdaj na hitro, malo informacij, kako bo danes potekalo. Zdaj, če boste slučajno potrebovali kakšno pomoč pri nakupu, dajte se obrniti na nas. Jaz bi vas edino opozoril, da danes je, oziroma zadnje dni, zadnje tedne in pa danes bo ogromen naval seveda vseh, tako da mi se bomo res potrudili s celotno ekipo usmeriti naš čas, da vam pomagamo, tako da upam, da nam date kakšno minuto več za odgovor, ker je treba v bistvu vse pelati od tehnične stvari do marketinške stvari, do celotnih potekov in to je v bistvu tudi, če nas je kar nekaj ljudi tukaj, res zahteva veliko dela. Tako da to je z moje strani na hitro vse, jaz bi pa zdaj predal besedo našemu dragemu Davorju za španski community. Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos otra vez juntos. Hoy se nos juntó también Anya, que no estaba con nosotros en estas amas por un tiempo y está bien que está aquí. Bueno, lo que queremos decir hoy es darles un poco de informaciones que estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué va a ocurrir en las siguientes horas y también qué se puede expectar de lo que ocurre. Primero, lo que queremos decir es que estamos haciendo y hicimos una configuración y bloqueo de liquidez y eso lo vamos a hacer también una hora antes del lanzamiento. Hemos realizado una doble verificación de todas las cosas del contrato de liquidez y todo lo necesario. También está establecida el dumping wall o la pared de dumping. Y queremos decir un poco más sobre el dumping wall. Y bueno, un proyecto de nuestra escala debería tener una cesión escalonada y todo eso está en su lugar para el proyecto, ventas privadas y estratégicas. Pero el comercio menor, como queremos decir, o los que compraron el K-Token, queremos darles el poder de decidir qué quieren hacer con sus tokens que tienen. Y si alguien quiere vender o inmediatamente vende después del lanzamiento en los primeros 4 meses, lo cual no es óptimo para el ecosistema, la pared de dumping o dumping wall tomará el 34% de la transacción y recompensando a todos los que elijan mantener o, en otras palabras, hodl de su token. Así que si van a cuidar los tokens, van a recibir recompensas de los que van a decidir de venderlos. Así que también algunos de los tokens de la transacción serán quemados y pueden esperar pronto el primer evento de quema de CryptoUnity. Otra cosa que queremos decir es el precio podría caer algo, pero titulares tengan en cuenta que el número de tokens en sus billeteras aumentará automáticamente por causa de las recompensas. Así que van a ver recompensas que recibirán en su billetera si van a decidir de tener CAT token. Otra cosa es en el PancakeSwap, cuando quieran comprar y vender, van a necesitar configurar el deslizamiento o el slippage en inglés para vender. Así que tienen que considerar la pared de dumping y también ajustar el precio, o sea, el slippage aproximadamente al 45%. Será entre 40 y 49% durante el primer mes y puede ser que
tendrán que intentarlo hacer varias veces antes que funcionará. Y esto es un poco inconveniente y es lo que ocurre en un intercambio descentralizado. Pero tengan en cuenta de que dentro de 4 meses CAT estará en nuestro intercambio, en nuestra app. Así que si quieren pueden tener una experiencia mejor de usuario para usuario en nuestra app, y durante este tiempo pueden esperar o también pueden decidir de apostar o hacer el staking mientras este tiempo. Y ahora es el tiempo para hacer el staking porque dentro de 2 horas las recompensas de APR van a bajar. Bueno, alguna cosa más. Si alguien necesita ayuda después del lanzamiento, puede contactar nuestro soporte, puede chatear en la página de web, el Telegram, lo que sea. Pueden mandar un correo electrónico para recibir más informaciones. Vamos a intentar responder a todos, pero puede tardar un poco más ya que esperamos un mayor número de pedidos, pedidas y consultas. Y antes de seguir, y bueno, vamos a tener algunas preguntas ahora, así que doy palabra a Anya. Okay, I think this means I can continue now. Okay, so thank you, Sandy and Davor, for translations. Now let's continue to the questions we found all over our social media channels and our Telegram group. Again, if you have any additional question, you can raise your hand with a click on a button here in the Telegram chat, or write it in the main Telegram group. I can see that our team is already diligently answering your questions as we speak. So let's start with the first question. The first question is, what will be the initial market cap and the initial circulating supply? All that data is available in our white paper, but our initial market cap is going to be a little over 1 million euros. Tina has or will post the picture, the screenshot from our white paper in the group. And the initial circulating supply is going to be 19% of total supply. Okay, so I will read all the questions and then Sandy and Davor will translate them all. The second question was, when do APRs lower back down? APRs for our staking are currently higher than usually and will go back down today at 2 p.m. UTC. So this is in 1.5 hours now. So the third question, does anyone know how much tokenomics will go to burn? So 3% of every sell transaction in next 4 months are meant for burning. So expect our first burning event soon. Then we will buy back profits from our profits, but that's the topic for later. So next question: what is what does that mean? SEX launch on 4th. Okay, so are we listing CAT on centralized exchange, or do we launch our exchange in 4 months? So both. CAT goes live on our centralized exchange, which is launched after 4 months. Okay, then next question, what is transfer tax? Transfer from one wallet to another wallet, that is 0%, no transfer tax. And the next question, so those who have claimed can stake right now. Of course, if you have your tokens in your wallet, you can stake them. And if you intend to, make sure you do it quickly. Okay, and next question, we have 2 left.
how can we purchase CAT on launch? It's on BNB or use SDT. So the pair set on PancakeSwap will be CAT BNB, so you can purchase with BNB. And the last one, can I unstake when the time has not elapsed? So if you decide to stake, you cannot unstake before the time elapses. So you have to wait for the period to end. Yeah, these are all the questions. Sandy and Davor translate them to other languages, and at the end we will ask if there is somebody who wants to add to that. Hvala, Anja in Dor. Zdaj nadaljujemo z nekaj hitrimi vprašanji, ki smo v bistvu prejeli prek e-mailov, socialnih omrežij, takih najbolj pogostih, tako da bi jaz mogoče kar šel čez pa jih sproti odgovoril. Kakšen bo začetni market cap oziroma tržna kapitalizacija in seveda zaloga žetonov, ki bo v obtoku? Zdaj začetni tako imenovani market cap bo nekaj čez €1 milijon in pa začetna zaloga bo približno 19% od celotne zaloge. Tina je dala tudi slikico v glavno skupino, tako da si lahko pogledate. Potem naslednje je, kdaj se APR-ji znižajo nazaj oziroma te nagrade za staking, ki smo jih dvignili, znižajo se približno čez 1,5 ure, tako da če imate karkoli kata v vaših denarnicah in želite stakati, da potem dnevno lahko prejemate nagrade in pa seveda pripomorete k zdravemu ekosistemu, dajte to storiti zdaj, tako da potem se spet znižajo. Koliko procentov žetonov je namenjeno brnanju oziroma zažiganju? Zdaj od vsake transakcije bo približno 3% namenjenih za te dogodke zažiganja, tako da ko se bo seveda to število nabralo, bomo mi seveda strateško in pametno vnaprej naznanili te dogodke in potem bomo to tudi naredili. Vse te v bistvu, po domače rečeno, te naše profite bomo potem zažigali in ustvarjali ta deflacijski mehanizem, ki bo v bistvu res privabljal še veliko kupcev. Potem naslednje vprašanje, kaj pomeni lansiranje naše menjalnice po 4 mesecih in pa kaj bomo naredili z našo kriptovaluto na naši menjalnici. Zdaj seveda, kot vsi veste, mi že pridno razvijamo in smo že v bistvu že testiramo našo platformo, tako da lansiranje naše centralizirane menjalnice skupaj z izobraževanjem, tudi kasneje hladno denarnico bomo lansirali v začetku naslednjega leta, to v roku parih mesecev in seveda takrat bo tudi naša kriptovaluta dostopna na naši platformi. Zdaj, kolikor sem se pogovarjal z večino Slovencev tukaj, ki so nas podprli, tudi vi, v bistvu bojo potem prenesli vse žetone na platformo in jih seveda mogoče tudi dali, dajmo reči, na tole kartico. Tako da to potem, kakšna je provizija prenašanja žetonov med dvema denarnicama? Provizije ni, je nič, tako da po domače rečeno, če želite poslati prijatelju nekaj žetonov, jih lahko seveda to preprosto naredite. Potem vprašanje je bilo, verjetno to bolj za angleško govoreče, tisti, ki so zdaj ne nazadnje prejeli žetone, no pa tudi nekaj Slovencev je bilo zraven, ali jih lahko stejkajo? Ja, seveda lahko stejkate vse vaše žetone, še enkrat mogoče 1 ura pa pol časa za više nagrade, ki seveda potem tudi ostanejo, tudi če stejkate za 2 leti. Vemo, da 2/3 se je odločili za 2 leti podpreti projekt, tako da to je ogromno, še enkrat hvala vsem, to bodo seveda zmagovalci na koncu. Zdaj, s čim pa se da kupiti, to je bilo pa ogromno vprašanje tudi strani domačih naših, kako kupimo lahko CAT na PancakeSwapu? Kupite ga lahko z BNB kovancem, se pravi, potrebno je imeti BNB na MetaMasku. Zdaj, to lahko naredite, BNB lahko kupite preko MetaMaska, malce sicer zakompliciran potek, no, za začetnike, ampak vseeno. Potem druga varianta je, da si ga, tisti, ki ga že imate mogoče na kakšnih drugih menjalnicah, si ga prenesete na MetaMask in potem kupite na PancakeSwapu. Tako da zdaj kar nekaj vprašanja bilo tudi na našem dogodku v živo, ki smo ga imeli, bomo tudi omogočili za naše domače nakup čist izven, se pravi, recimo bančne nakazilo in tako naprej, kar je veliko lažje za začetnike. In pa seveda
last but not least, oziroma zadnje vprašanje, ali lahko prekinem staking predčasno. To ni možno, to je v bistvu glih cel čar stakinga, da ko enkrat zaklenete žetone za recimo 1 leto, 2 leti, potem dnevno prejemate tudi te nagrade, pripomorete k zdravemu ekosistemu in ob koncu potem dobite še celotno glavnico. Tako da to je, kar se tiče vprašanj. Davor, beseda je tvoja. Bueno, hemos recibido algunas preguntas y queremos darles las respuestas. Una pregunta que recibimos, bueno, por medio de correo electrónico o Telegram, no lo sé exacto, pero era cuál sería el market cap, o sea, oferta inicial, y cuál será el suministro circulante. Bueno, el circulante será un poco más de 1 millón. Los datos más precisos están disponibles en nuestro white paper, que lo pueden leer, y la oferta inicial ahora será a unos 19%. La siguiente pregunta es ¿cuándo bajan de nuevo los APRs de staking o de apostar? Eso ocurrirá dentro de 1 hora y media, así que si lo quieren todavía tienen 1 hora y media para recibir más altas APRs. Otra pregunta era si se sabe cuánta tokenómica irá a la quema, o sea, al burning. Y el porcentaje de cada, o sea, 3% de cada transacción que se hará en siguientes 4 meses será quemadas. Así que, como ya hemos dicho al principio, pueden expectar que vamos a tener un evento para quema muy pronto y muy rápido. Otra pregunta, lo que parece que no era claro, es qué significa el lanzamiento de CEX en el 4.º mes, o sea, en 4 meses, y si estamos listando en el CEX o si se lanzará nuestro CEX, o sea, nuestra plataforma. Aquí estamos hablando de ambos, de las dos cosas, o sea que el CAT estará listado principalmente en nuestra plataforma, en nuestro CEX y pronto después también en las otras plataformas. ¿Qué es el impuesto de transferencia? O sea, de transferencia de una cartera a otra. Es el 0%, así que no vamos a tener ningún fee para esta transferencia, así que si hay un amigo que quiere recibir CAT o necesita recibir CAT, se le puede mandar sin impuestos. También tenemos una otra pregunta sobre el APRs y es si los que han reclamado si pueden apostar sus CAT tokens. Sí, claro. Nuestra sugerencia es que lo hacen dentro de 1 hora y media porque después los APRs van a bajar. Según el lanzamiento, hay pregunta ¿cómo podemos comprar CAT en el lanzamiento en BNB o USDT? En PancakeSwap se puede comprar con BNB, así que cada usuario que va a querer comprar el CAT en PancakeSwap, y por el momento eso es básicamente la única manera como se puede comprar, se necesita que uno tenga el BNB en su billetera. Y la otra pregunta es si entonces puedo desapostar, o sea, hacer unstake cuando el tiempo no ha transcurrido. No se puede. Uno tiene que esperar hasta que todo el tiempo pasa y después puede desapostar los tokens que ha apostado.
Creo que eso es todo lo que hemos recibido según las preguntas. Si hay alguna mano, lo sabrá Anya, así que voy a pedir a ella que lo averigüe. I heard my name, so I guess it's my turn now. Yeah, I was scanning the group in the meantime for questions and saw a lot of them being answered in our AMA already, but I found one in Slovene language actually, which wasn't really mentioned here today, so I want to translate it, and Sandy and Davor can answer in those languages then as well. So some of our supporters asked if anybody has the information of what stake returns are in case you start to stake now. So as we've mentioned, currently the APRs are currently higher and are for different times vesting like that. So if you decide to stake for 9 months, the APRs are 7.9%. Then if you stake for 12 months for 1 year, 11.8%. And if you decide to stake for 2 years, the APR is 30.1%. That means that if you stake 100% for 1 year, you will have 111.8% after 1 year. So Sandy and Davor, please translate these to other languages, and then we will see if there are any raised hands. Sandy, I think we can't hear you. No, we still can't hear you. Sandy, we can't hear you. Bueno, como Sandy tiene... Sandy, I think that Sandy lost the internet connection. I will answer it in Slovene and we'll wait if his voice comes back. So, that being said, živijo Slovenci, naši predragi domači. Bilo je postavljeno eno vprašanje v slovenščini v glavni skupini in vprašanje se je v bistvu glasilo, če lahko povemo v bistvu, kakšne so nagrade, če se nekdo zdaj odloči stekati svoje žetone. Tako da trenutno so nagrade višje in bodo tako ostale do še urico in pol, se pravi do 3 po naši uri, kar je pa za različna časovna obdobja stekanja različno. Če se odločite stekati za 9 mesecev, boste dobili 7,9% nagrad na tisto, kar ste stekali. Če se boste odločili za 1 leto, boste prejeli 11,8% nagrad in pa če boste stekali za 2 leti, je APR 30,1%, kar pomeni, da v bistvu v 2 letih dobite 60,2% nagrad. Davor, please translate. Muy bien. Bueno, una otra pregunta que recibimos es otra vez según el staking y el APR, y la pregunta era ¿en qué altura se puede estacar ahora? Bueno, ahora uno puede hacer staking para 9, 12 o 24 meses, como ya lo saben. Y si lo hace para 9 meses, el APR estará a 7.9%. Si lo hace por 1 año o 12 meses, será a 11.8%. Y si uno apuesta sus tokens de CAT para 2 años, o sea, 24 meses, el APR está a 30.1%. Otra vez, ese porcentaje está en cuenta ahora por 1 hora y media más. Después bajarán y así que les sugerimos que lo hacen bueno, ahora mismo.
I guess that's my clue to continue. Okay, so I can see actually 4 raised hands. The first one I will enable to speak is Erner. So Erner, you are now unmuted. You may ask your questions. Yeah, first of all, I'm appreciating the team for completing IDO successfully. To our team. Thank you. Yeah, I have 3 simple questions related to the project. Are you getting my answer? Yeah, of course. Ask away. Yeah, okay, 1 minute. I write the questions in a paper. Okay, my first question is what inspired the creation of CryptoUnity and its emphasis on making crypto accessible to beginners? Are you getting my question? Yeah. I will answer it and translate it to other languages, and then we can continue to your other questions. Is that okay? Yeah, okay. Okay, so if you remember back in 2020, late 2020, the previous bull run was in its, igniting, and a lot of people started talking about crypto, wanted to invest in crypto, and turned to us for help. So what we've observed is that there is no platform which would be suitable for a total beginner and easy enough for them to start their journey in crypto. And that was the igniting point for creating CryptoUnity, because we couldn't, funnel our friends, our families to certain platform where they can start. And we saw the lack on the market. Then we took a year, to research the field, to improve our idea. We pitched to many businessmen here in Slovenia and improved it, perfected it. Then in next year, we conducted all our pre-sales, and here we are with our MVP ready, app in alpha testing, cold wallet prototype in place, and ready to launch our token finally, and then launch our exchange in the beginning of next year. So yeah, we saw the lack on the market because people were asking us for help, which we want to do from now on for the eternity. So Sandy's back with us. I think he can translate these to Slovene. Glavno vprašanje je bilo postavljeno, smo v bistvu sploh začeli, kaj nas je. Sandy, I think you still have internet problems. Maybe I should translate it to Slovene. Yeah? Sorry, Sandy, no opportunity for you to speak today. Okay, so, da prevedem še v slovenščino, dobili smo vprašanje, kaj je v bistvu sploh bil povod za to, da je CryptoUnity nastal. Na koncu prejšnjega leta, na koncu leta 2020, ki je bil v bistvu bull run v nastajanju, fajn se je začenil, so ljudje pač začeli govoriti o kripto, hoteli vlagati v kripto in se obračali na nas po pomoč. In ker smo jim hoteli pomagati, smo v bistvu ugotovili, da jih ne moramo usmeriti na nobeno platformo, ker je bila v bistvu uporabniška izkušnja na vseh platformah prezakomplicirana za totalne začetnike. Tako da smo videli manjko na trgu, si vzeli kakšno leto za to, da smo raziskali področje, da smo res izoblikovali našo idejo, da smo predstavljali naš projekt podjetnikom, dobivali kritike, ga izboljšali. Potem smo pa v naslednjem letu v bistvu zbrali vse fonde in zdaj smo pripravljeni na launch žetona, končno po 2 letih. In seveda čez 4 mesece na launch naše platforme, ki je že razvita, ki je že v alfa testiranju, imamo že tudi cold wallet prototip, tako da to je povod za nastanek CryptoUnity je bilo to, da smo videli, ker smo pomagali drugim, kaj manjka na trgu. Davor. Bueno, para traducir, pero
aquí intentaremos. La pregunta que recibimos es: ¿qué fue la razón para empezar con CryptoUnity y ofrecer cripto a los principiantes? Bueno, si volvemos unos años atrás, la razón principal era porque la gente venía a nosotros, querían aprender, querían comprar y no tenían experiencia y tampoco tenían alguna plataforma buena donde nosotros podíamos dirigirles y decir, bueno, vete a esta plataforma, está hecha para principiantes, muy sencilla, muy fácil, pueden aprender, y vemos que eso faltaba en el mercado, y con esta idea se empezó entonces, bueno, la idea de CryptoUnity. Empezamos primero con la idea de business, cómo mejorar, cómo empezar, qué hacer, cómo tener y hacer el desarrollo. Y después de eso lanzamos la preventa en Eslovenia, después Balcán, la preventa mundial, y ahora estamos aquí con un app que ya está en testing, o sea, desarrollado, con el backend hecho, con una billetera fría o el cold wallet también que funciona. Y bueno, eso, hemos hecho algunos pasos muy importantes, pero en corto, esto fue la razón por qué decidimos de hacer el CryptoUnity, es para ofrecer cripto y este mundo de cripto y blockchain a los principiantes. Okay, so Erner, you can continue to your next question. Yeah. My second question is, we can see in the IDO it sold out in under 6 hours. IDO on Pinksel. What factors contribute to this rapid success? Are you understand my point, Brady? Can you please repeat your question? I couldn't hear you clearly. Yeah. The cut token IDO on Pinksel sold out in under 6 hours. What factors contribute to this rapid success? Okay, I heard you. So Erner is asking what contributed to selling out our IDO on Pinksale in approximately 6 hours. So first and foremost, Pinksale IDO for CryptoUnity was was done because we wanted to show CryptoUnity to another markets. It wasn't intended for selling cut tokens, but more for gaining more of users, more audience. So what has contributed? We had some marketing done from our partners, Pinksale, and I guess that the anticipation before our launch was quite big, and I think that contributed a lot to selling out in this amount of time. Sandy and Davor, you can continue with translations. Let's see. Okay. V glavnem, Erner je še vprašal, kako to, da smo se odločili za Pinksale, oziroma da smo to hitro razprodali na njihovi platformi. Zdaj, alocirali smo res majhno količino za Pinksale IDO. S tem so seveda izpostavili in pokazali CAT in CryptoUnity tudi ostalim, ki v bistvu milijon ljudi spremlja njihovo platformo in se zdaj počasi pripravljajo tudi in nas spremljajo, da vidijo, kako nam bo šlo, tudi po launchu z aplikacijo in tako naprej. Tako da res same pozitivne stvari smo prejeli z njihove strani, tudi nek brezplačno oglaševanje in tako naprej. V bistvu so nas res dobro podprli, tako da zato smo se tudi odločili, da naredimo en tak nehiter ovink čez njihovo platformo, kar smo v bistvu še enkrat pokazali, da smo naredili pravilno, v bistvu, da smo se pravilno odločili in se je to obrestovalo, tako da Davor. La segunda pregunta que Erner hizo es sobre el IDO en Pinksale.
Y bueno, se ha agotado en menos de 6 horas y la pregunta que él hizo es ¿qué factores contribuyeron a la venta tan rápida en Pixel? Bueno, primero queremos decir que este IDO no era con la razón de vender cartones, sino de ganar más reconocimiento, usuarios, obtener reconocimiento adicional. Y creemos lo que contribuyó, aparte de, bueno, del marketing y del sentimiento de participar y ser parte de CryptoUnity, hemos recibido muchos comentarios y feedback de los usuarios, así que hay más personas que nos conocen, nos está observando y creemos que este IDO ha sido una señal o, como decimos, un espejo de nuestro trabajo también. Y bueno, estamos contentos y orgullosos que se vendió tan rápido. Okay, Erner, you can continue to your last question. Hello. Yeah. My last question is how does CryptoUnity prioritize education for users venturing into the crypto space, and what the specific features make the educational exchange user friendly and effective? Are you got my question, buddy? Yeah. Thank you. That's actually a very good question. So, by the way, you're looking so cute. Thank you. Okay, so at CryptoUnity we have two things as most important, which is actually can be seen from our slogan, which is start simple, stay secure. So simplicity and education are, very well connected, and education is actually, I think, that the most important part of CryptoUnity. So our platform, our educational exchange is educational exchange where beginners can buy their first crypto, they can cold store it, and most importantly, they learn on the go. So how we differ in education from other platforms is that with us, the platform itself is a guided platform. It gives users a guidance and they learn on the go. They don't need to spend time upfront for learning. They can do it on the go while they're making their first purchases, collections of profits and so on. So education is at utmost importance for CryptoUnity because in knowledge is power. Erner je še postavil zadnje vprašanje in sicer ga je zanimalo, kako se bomo razlikovali od drugih platform v smislu izobraževanja, kaj je naša prednost, in Anja zelo lepo to povedala. Zdaj, kot naš slogan pravi, start simple, stay secure. Naša taka res unikatna prednost je ta, da na naši platformi bo lahko vsak začetnik se učil ob vsakem koraku, ob vsaki potezi, ki jo bo v bistvu naredil, in če slučajno se kjerkoli zatakne, bo seveda imel tako pomoč, tudi kasneje bomo implementirali AI, customer support, da bo res avtomatsko takoj reševal probleme in se bo res počutil zelo prijetno. Ker moramo vedeti, da je izobraževanje seveda na prvem mestu, ne samo pri kriptovalutah, ampak pri vsaki stvari. Tako da tudi že od malih nog se učimo in je res taka dobra stvar, da pri nas na pri CryptoUnity bomo res izobraževali na vsakem koraku. To je ena izmed takih prednosti napram drugim platformam. Seveda, tukaj bi še enkrat rad omenil naš cold wallet, hladno denarnico. Bomo ena izmed prvih menjalnic na svetu, ki bo v bistvu integrirala hladno denarnico v centralizirano menjalnico. Tako da to vse nas v bistvu res nekako da čist na eno drugo stran v primerjavi z drugimi, kar pa pomeni, da v naslednjih 5 letih pričakujemo po seveda statistiki, ki je javno znana,
več kot 0,5 milijarde novih kripto uporabnikov. In CryptoUnity cilja oziroma vizija CryptoUnity je ta, da bo v bistvu za te uporabnike, za te začetnike prva izbira in da bodo ostali pri nas varni in se bodo počutili kar se da enostavno na naši platformi. Tako da, Davor, beseda je tvoja. Muy bien. La tercera y la última pregunta que se nos dio, que nos hizo Erner es cómo nos diferenciaremos de los demás a través de nuestra educación. ¿Cuáles son las dos cosas más importantes? Es como lo dice nuestro slogan, Start Simple, Stay Secure, o sea, empieza sencillo y sigue asegurando o algo así. Trabajaremos en esto. La simplicidad y educación están bien conectadas también en la vida y también en nuestra plataforma. Y lo que nuestra plataforma es un intercambio educativo también, no simplemente un intercambio. Y ahí es donde los usuarios pueden comprar su primer cripto, lo pueden guardar en la billetera fría o en el cold wallet y aprender con el tiempo o con el uso de la plataforma. Así que nuestra plataforma es una plataforma guiada donde el usuario puede aprender mientras avanzan, mientras hacen sus primeras compras y también cuando o si hacen una recolección de beneficios. La educación en sí es una parte clave y como se dice, el conocimiento es el poder y nosotros ya sabemos que, como dijo también Sandy, que según la estadística en el siguiente año se está expectando que entrará 1,5 billones de personas en cripto. Y el camino de CryptoUnity y el deseo también es de ser su la plataforma en cripto donde pueden aprender cómo navegar este mundo. Thank you both for translations. So I see one more raised hand, and this is the last one we will answer in this AMA. But if you have questions, please write them in the main Telegram group, because we have to get back to providing the best experience for today possible. So that being said, Rachel, I will unmute you, allow you to speak now. You can speak, and your question is the last one, so make it count. Good afternoon, everyone. My question is like the code wallet. Is it going to be in Africa also? Sorry, your sound is very quiet. Could you maybe bring the microphone closer? I was like, good afternoon, everyone. My question is, actually, you look very beautiful, Angel, first of all. Thank you. And you're so handsome, Cindy. My question is, with the code wallet, will you also be in Africa? Like, will you also be in other parts of Africa? We come down to okay. Yeah, I heard you now. Thank you for the question. And you made it count, so thank you for that also. So the cold wallet on our platform is the decentralized part of our platform, and everybody will be able to use it because no KYC will be required to use our cold wallet feature. So yeah, of course, in Africa, in every part of the world. So my other question is not really that important, but have you guys been to Africa before? No, I haven't been to Africa before, but planning on going in next year. So thank you for your questions. I will now mute you.
my teammates will translate, and then we will go to the afterthought. Za danes, in sicer se je glasilo, če bo možno uporabljati našo hladno denarnico tudi v Afriki. Seveda vprašanje je zelo dobro. Našo hladno denarnico bo v bistvu na voljo širom sveta, lahko jo bojo seveda tudi naročili iz Afrike. Je pa tudi prednost ta, da se bo lahko hladno denarnico uporabljalo na naši platformi tudi brez registracije same in KYC-ja in tako naprej. Tako da to bo seveda odprlo široko povprašanje po hladnih denarnicah, ker to je v bistvu najbolj varna in najbolj pametna hramba kriptovalut, tako da seveda tudi v Afriki bo naša hladna denarnica na voljo. La pregunta que hizo es si la billetera fría, o sea, el cold wallet que Sandy está mostrando, estará disponible también en África. Bueno, la respuesta corta es sí, estará disponible. Cada usuario podrá recibirlo. Y aparte de eso, la billetera fría también habrá una opción de usarlo dentro de nuestra plataforma sin hacer el KYC, simplemente para guardar sus criptomonedas y tokens. Okay, so I see more raised hands, but sorry, please state your questions in our main Telegram group. We will answer you, but we have to wrap up this AMA session because we have an important job to do today. So now I would like to close this off with an ending thought, which Davor and Sandy will then translate. So yes, I know others tell you more times than me their thanks for your support. Now, I personally want to express my gratitude towards you, as I don't often get this opportunity. You should always remember that we value you, we recognize that you're an important part of CryptoUnity, and we really want and strive to show you this to best of our abilities. So remember that. Remember, we are here for you as best as we possibly can. The CAT launch itself is a major milestone for us three, for our whole team. It's a significant achievement, and more than everything, it's a very emotional moment for us because we have worked, cried, and sweated for more than 2 years for it to happen. So at this point, I would also like to publicly thank all of our loved ones who support us and help us at this time to manage our private lives, to look after our dogs, after our children in key moments like this one is now. And now, especially to our dear team, everyone currently with us in our office, everyone working from home, those abroad. Each and every one of you is an amazing, an effective, an honest, and dedicated as can be, and we are really happy that you're part of our second family. So that all being said, team, we got this. We will set the new standards in the crypto industry. Davor, Sandy, you can now translate. Zdaj, preden zaključimo, še ena taka zaključna misel z naše strani. Sandy, mogoče bi bilo pa boljše. Maybe it will be better if I do it in Slovene also, because your internet connection today is poor, unfortunately. Bom kar jaz prevedla še v slovenščino, ker ima Sandy danes težave z internetom. Ampak ja, zdaj bi eno zaključno misel še povedali. Pa tako, ostali imajo velikrat priložnost se vam zahvaliti.
Jaz pa mečkam manjkrat, ker nisem tako velikrat na amah, ampak bi rada izkoristila to priložnost danes, da še jaz v bistvu izkažem, koliko sem hvaležna za to, ker nas podpirate in morate vedeti, da res cenimo vašo podporo in da se zavedamo, da ste pomemben del CryptoUnityja in se res trudimo vam to tudi pokazati, kakor dobro lahko. Tako da prosim, zapomnite si, da smo tukaj za vas as best as we can, se pravi toliko dobro, kakor smo lahko, toliko smo tukaj za vas. Tako da zdaj lansiranje Kata je za nas res tak pomemben milestone, mejnik. Za nas tri tukaj, za celo našo ekipo je to zelo tak čustven moment, ker smo se res trudili, delali, jokali, znojili se, zato da lahko zdaj 2 leti od takrat, ko smo res začeli delati, speljemo to tako, kot je treba. Tako da na tej točki bi se rada javno zahvalila, oziroma bi se mi vsi radi javno zahvalili vsem našim domačim, ki nas podpirajo že od samega začetka, ki nam kažejo podporo, ki nam pomagajo ob takih momentih, da tudi naša privatna življenja tečejo, da poskrbijo za naše kužote, za naše otroke v takih ključnih momentih, ki pač moramo mi delati. Predvsem pa bi rada se zahvalila naši predragi ekipi, ki trenutno z nami dela, eni v pisarni, kjer smo mi trenutno, drugi od doma, tretji iz tujine. Vsak od vas, ekipa, je pomemben član te ekipe. Vsi ste čudoviti, efektivni, pošteni, predani in smo ponosni in veseli in srečni, da ste del naše druge družine. Tako da, ekipca, imamo to in bomo postavili nove standarde v kriptoindustriji. Bueno, estamos al final de nuestra AMA. Hemos visto algunas manos arriba más, pero como ya tenemos mucho para prepararnos para el lanzamiento, vamos a terminar y tenemos algún pensamiento final. Y los que tienen preguntas pueden escribirlo en nuestro Telegram o correo electrónico. Lo que queremos decir es que sabemos que otros a menudo os lo dicen y, hemos tenido la oportunidad de agradecer por su apoyo, pero ahora personalmente queremos y, también yo quiero expresar mi gratitud, ya que no tenemos esta oportunidad tan frecuente. Deberían saber que os valoramos, reconocemos que están una parte muy importante de CryptoUnity y nos esforzamos por demostrarlo lo mejor que podemos. Recuerden también que aquí estamos para ustedes lo mejor que podemos, vamos a esforzarnos de demostrarlo. Y otra cosa, el lanzamiento de CAT es un milestone o un hito importante para nosotros y nuestro equipo. Es un logro significativo y también un momento emocional por el cual hemos trabajado, llorado y sudado durante más de 2 años. En este punto también me gustaría agradecer públicamente a todos nuestros seres queridos que nos apoyan, nos ayudan todo este tiempo, manejan nuestras vidas privadas, cuidan de nuestros perros, niños en estos momentos tan clave. Y especialmente a nuestro querido equipo, todos los que están actualmente con nosotros 3 otros que están en la oficina, todos los que trabajan desde casa, los que están en el extranjero. Cada uno de ustedes es increíble, eficaz, honesto, dedicado y estamos felices de que sean parte de nuestra segunda familia. Lo conseguimos. Estableceremos nuevos estándares en la industria
cripto y bueno, un parte de equipo se nos juntó ahora, así que vamos a dar una bienvenida otra vez a Tina y Gasper. Pero otra vez, gracias por estar aquí. Les agradeceremos y están los mejores, especialmente los que hablan español. Okay, so and the final thought, we will first say in Slovene, then in Spanish, and then we will end our AMA session strong in English. So, Sandy, will you try? We can see you better now. So, yeah. Also, yeah, okay. Ja, lahko seveda upam, da bo šlo. V glavnem, Anja in Davor in preostanek ekipe ste že zelo dobro povedali vse. Jaz bi samo zaključil, da to zdaj je en izmed, mislim, zelo pomemben mejnik, ki je samo začetek za CAT in za CryptoUnity. Na tej točki hvala vsem še enkrat za podporo. Zapomnite si, da tisti, ki boste stali z nami ob strani, držali CAT, temu se reče holdali CAT, seveda, če ga boste tudi še kupili, super, ampak zaupajte v proces, zaupajte nam in boste videli, kaj vse bomo dosegli v naslednjem letu. Ogromno dobrih novic, tako da hvala še enkrat in gremo skupaj zmagati. De nuevo, esto es un milestone, un hito muy importante. Pero todavía es solo un comienzo para CAT y CryptoUnity. Y en este punto lo que queremos decir es los que ya tienen CAT, que bueno, lo holdan, los que lo quieren comprar, que lo compran, manténnos firme, confían en el proceso, confían en nosotros y ya veremos dónde estaremos en el año que viene. So before I conclude, the recording of this AMA session will be uploaded as soon as possible today. So no worries if you missed the beginning. That being said, again, this is the final thought. Launching CAT token is one of the most important milestones for CryptoUnity so far. But that is just a beginning for CAT and CryptoUnity. So at this point, if you want, buy CAT, then hold strong, trust the process, trust us, and watch us in 2024. So thank you for being here with us, and let's go.